Good day, sweet creatures. In today's video, I'm going to show you how to make a teacup garden. So for the materials, you need a teacup, stones, fake flowers, and moss. So my inspiration for this teacup garden is from the K-drama It's Okay to Not Be Okay. It talks about mental health, family problems, and character development. So first, we need to prepare the teacup. We put some moss inside the teacup. We need to make sure it's completely presentable, and you don't need to put it on top of the small plate. Next is we put moss again in the small plate. We need to flatten it out because we might have some hard time putting stones on top of it. Then I got these yellow flowers, fake flowers, which I really like because it gives off some happy vibes. Then we put some small stones in the corner or edges on the small plate. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Then we put some small flowers in the moss. It's not for me to say. Then you can put some any designs or decorations in the small plate. I actually pre-made that small swing and I didn't record it because it took some time. One thing that I liked in the drama is because of the zombie kid, and I actually made a replica of the zombie kid, and I don't think it's very similar, but I actually did my best to make it using clay, white clay and green clay because I didn't have gray. 어느 작은 마을에 한 사내 아이가 태어났어. 피부는 창백하고 눈동자가 아주 큰 아이였지.
아이가 크면서 엄마는 자연스럽게 알게 됐어. 이 아이는 감정이 전혀 없고 그저 식욕만 있는 좀비였다는 걸. 그래서 엄마는 마을 사람들 눈을 피해 아이를 지하실에 가두고는 밤마다 남의 집 가축을 훔쳐서 먹이로 주면 몰래 키웠어. 하루는 닭을, 하루는 돼지를. 그렇게 여러 해가 지난 어느 날 마을에 역병이 돌아서 남은 가축들이 다 죽고 사람들도 많이 죽어. 그나마 산 사람들은 마을을 모두 떠나버렸지. 아들만 두고 떠날 수 없던 엄마는 결국 배고파 우는 아이에게 자신의 다리 한쪽을 잘라주고 다음엔 팔 한쪽을 잘라주고 그렇게 다 주고 결국엔 몸통만 남아서는 마지막으로 아이의 품속에 스스로 들어가 자기의 남은 몸을 맡기지. 몸통만 남은 엄마를 아이가 양팔로 꽉 끌어안으며 처음으로 한마디를 해. 엄마는 참 따뜻하구나.